En un rincón tranquilo del campo muy lejos del bullicio de la ciudad, se encontraba una antigua granja rodeada de vastos campos de maíz y robles centenarios. Allí vivía dona Ernestina, una mujer afrodescendiente de casi 80 años, conocida por los lugareños como una señora amable, sabia y algo misteriosa. Nadie sabía mucho sobre su pasado, solo que llegó al pueblo hace más de 3 décadas y compró la granja con dinero en efectivo sin explicaciones. Su casa de madera, aunque vieja, se mantenía impecable, con flores silvestres en el porche y un gato gordo que dormía en el alféizar de la ventana. Cada mañana, Ernestina tomaba su café mirando al horizonte como si esperara algo o alguien. Esa noche, el cielo estaba cubierto por nubes densas y el viento soplaba fuerte entre los árboles. Ernestina, vestida con su bata de franela, regaba sus plantas dentro de la casa mientras el gato se enroscaba cerca del fuego. Pero a pocos kilómetros, en un viejo auto destartalado, 4 jóvenes desconocidos conducían por el camino rural. Eran miembros de una pandilla urbana que había escapado de la ciudad tras un intento de robo fallido. Necesitaban un lugar para esconderse y al ver la granja en mitad de la nada pensaron que sería un sitio perfecto para descansar y conseguir algo de comida o dinero. Uno de ellos, el mayor, dijo con una risa burlona. Una viejita sola en el campo, esto será pan comido. Lo que no sabían era que aquella mujer, de apariencia frágil y sonrisa apacible, no era una anciana común. Mucho antes de la vida tranquila en el campo, su nombre había resonado en las sombras de conflictos internacionales en operaciones secretas donde solo los mejores eran llamados. Ernestina había sido una leyenda, una francotiradora silenciosa y letal. Pero esa parte de su vida dormía enterrada bajo la tierra fértil de su granja. O eso creía ella. Sin embargo, esa noche, el pasado había tocar su puerta. Y Ernestina estaba más que lista. Mientras los desconocidos se acercaban por el camino polvoriento, el viento agitaba las espigas de maíz como si la propia tierra presentiera el peligro. Dona Ernestina, desde el interior de su casa, interrumpió sus tareas y en torno los ojos hacia la ventana. No era una mujer que se dejara llevar por la paranoia, pero su instinto, ese que había cultivado durante años en escenarios donde un solo segundo de duda podía costar la vida, lo indicó que algo no estaba bien. No había sonidos de aves nocturnas ni grillos. Solo el silencio pesado del campo y el crujir sutil de ramas lejanas. Abrió uno de los cajones del aparador con la misma calma con la que preparaba su té. Debajo de un mantel bordado a mano, extrayó una pequeña caja de madera con relieves. La abrió lentamente, revelando una leve envuelta en terciopelo. Camino hasta el armario del pasillo, giró la leve con precisión y reveló una escotilla oculta tras la pared de madera. Bajó cuidadosamente por una escalera de hierro oxidado que crujía bajo su peso como si no se usara desde hacía décadas. El sótano era oscuro, pero ella no necesitaba luz para moverse. Sus pasos la llevaron hasta un viejo baúl militar cubierto por una lona. Al levantarla, emergieron países envueltas en panos, cada una colocada con el mismo respeto que un escultor guarda por sus herramientas. Allí estaba su viejo fusil de precisión, el vigilante como lo apodó durante sus años de servicio. Cada parte tenía huellas del pasado, pero brillaba bajo el polvo con una presencia que imponía silencio. A su lado, el pequeño estuche de municiones especiales que ella misma había preparado y mantenido en secreto durante años, mientras ensamblaba el rifle con movimientos mecánicos sin titubeos. Subió el volumen de una vieja radio que reproduce música clásica. No era solo por nostalgia, era una señal. En el pasado, cuando la ópera de fondo sonaba, sus enemigos sabían que algo malo se avecinaba. Pero aquí, en su terreno, era su manera de avisar al gato y al viento que la calma había terminado. Fuera, los faros del auto se apagaron y los 4 desconocidos se bajaron lentamente.
Sus risas cómplices y arrogantes se mezclaban con el crujir del pasto seco. Pensaban entrar por la puerta principal y asustar una viejita indefensa. Pero desde la ventana del ático con su fusil ya preparado y un ojo firme en la mira dona Ernestina murmuró con serenidad, jugan en mi terreno, y aquí, solo uno conoce las reglas. No había rabia en su voz. Solo una determinación fría y precisa. Porque ella no buscaba venganza. Solo proteger lo que era suyo. Y sobre todo recordar aquellos muchachos aunque fuera demasiado tarde para ellos que jamás se debe subestimar a alguien que ha visto el mundo a través del visor de un rifle. Los pasos de los intrusos crujían entre el maíz. Confiados sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos ya estaba siendo calculado. La oscuridad parecía protegerlos, pero lo que no sabían era que estaban caminando dentro de una trampa natural que dona Ernestina conocía como la palma de su mano. Su terreno no era solo tierra sembrada, era un mapa vivo que había memorizado durante años. Cada piedra, cada árbol, cada rincón del campo estaba estratégicamente posicionado para ofrecer cobertura, ventaja visual o escondite. Mientras los cuatro jóvenes avanzaban por el campo sin linterna. Pensando que el sigilo era su aliado, ella los observaba desde el ático, agazapada sin emitir un solo sonido. El vigilante estaba apoyado en un soporte especial que ella misma había construido con piezas de maquinaria vieja y sobre el estante tenía un termo con café porque sabía que lo que estaba por venir no sería rápido. Su respiración era lenta, controlada y su pulso a pesar de los años se mantenía firme como el de un relojero. El más alto de los intrusos con gorra al revés y chaqueta de cuero. Se adelantó el resto y se acercó a la cerca de la entrada principal. Con una sonrisa burlona la empujó suavemente como si esperara que creyera y alertara a la supuesta dueña dormida. Pero no hizo ruido. Ernestina había ingresado todas las bisagras semanas antes, por costumbre, no por preparación. Sin saberlo, el joven acababa de cruzar la línea invisible que dividía el campo abierto del dominio letal de la cazadora. Ernestina no disparó. No todavía. Su entrenamiento lo había enseñado que el primer tiro no era solo una acción, era una declaración. Y debía hacerse en el momento justo. Mientras tanto observaba. Media. Estudiaba las distancias, la dirección del viento, la velocidad del paso de cada intruso, el ángulo de visión de los otros tres. Calculaba todo como en los viejos días. En sus tiempos de francotiradora había esperado hasta 14 horas en un solo lugar para tener un tiro limpio. Aquí no le haría falta tanto tiempo. Uno de los muchachos más nervioso que los demás se separó ligeramente del grupo para bordear el costado de la casa mirando por las ventanas. Se acercó el galpón y sacó una navaja como si pretendiera forzar la cerradura. En ese momento, Ernestina colocó el dedo sobre el gatillo sin ejercer presión on. Su respiración se redujo un hilo. Contó mentalmente los segundos, 1, 2, 3, pero entonces algo cambió. El gato, que hasta entonces dormía plácidamente junto al fuego, se levantó de un salto y malo fuerte como si intuyera la tensión. El sonido resonó en el silencio de la noche y alertó al intruso que se giró bruscamente hacia la ventana del ático. No vio nada, pero su instinto lo hizo retroceder un paso. Fue entonces cuando dona Ernestina, con una calma que hilaria la sangre de cualquiera, susurró, primer error, muchacho. Y mientras el canon del vigilante se alineaba con precisión milimétrica. El mundo contenía la respiración. Porque esa no era una noche cualquiera. Y esa no era una casa indefensa. Era el terreno de una leyenda dormida que acababa de despertar. La noche se espesaba como una cortina de tinta y el silencio del campo se tornaba cada vez más opresivo. Los árboles se mecían suavemente bajo la brisa y el murmullo de las hojas se confundía con los susurros nerviosos de los muchachos que empezaban a sentir que algo no iba bien.
Aunque no lo admission abiertamente un escalafrio les recorría la espalda. El más joven del grupo, apodado Nano, ese acercó el líder y le dijo en voz baja, hoy, esto está muy calado, demasiado. Pero fue ignorado con un bufado. Y es una vieja en bata. Tranquilo. Dona Ernestina seguía quieta en lo alto del ático con su fusil ajustado y su cuerpo alineado el visor como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Su mirada fría y matemática no mostraba en odio en miedo, solo evaluación. Media cada paso, cada gesto, cada posibilidad. Sabía que no debía eliminar a ninguno de ellos no mientras pudiera hacer algo mejor, enviar una advertencia. Su estilo no era el del enfrentamiento inmediato sino el del control absoluto del entorno. Y ahora era tiempo de recordarles que no estaban solos. A punto cuidadosamente un punto específico del mazel a unos metros detrás del chico que estaba forzando la cerradura del galpón. Entre los talos se alzaba un viejo espantapájaros que usaba como referencia. Era una figura vestida con ropas viejas, con un sombrero de paja y una camisa desgastada. A primera vista parecía una decoración olvidada, pero Ernestina lo había colocado allí con propósito, como marcador, como señuelo y como advertencia. Ajustó la mira, contuvo la respiración. Y con la precisión de un reloj suizo, apretó el gatillo. El disparo rompió la noche como un rayo seco. El sonido fue agudo, breve y brutal, y su eco se esparció por los campos como un grito ancestral. La bala impactó exactamente donde ella había corrido, en el centro del pecho del espantapájaros, haciendo que la paja volara por el air y los jirones de ropa colgaran despedazados. Los cuatro intrusos cayeron al suelo de inmediato, instintivamente, sin saber de dónde vino el disparo. ¿Qué fue eso? Gritó uno. Nos disparan. Pero nadie más disparó. Solo se hizo un silencio aún más profundo que antes. Un silencio que gritaba una sola cosa, no den un paso más. Desde el ático, Ernestina retiró el ojo de la mira por un instante y tomó un sorbo de café con absoluta tranquilidad. No había miedo en sus acciones. Su objetivo nunca fue asustar, fue dominar. Ahora sabía que los muchachos comprendían que estaban en territorio hostil y que no estaban solos. Aquel disparo no había dirigido a ellos, pero fue más poderoso que un proyectil. Fue una declaración clara, esta casa está protegida. Y la persona que la defiende no tiembla al apretar el gatillo. Abajo, los intrusos se arrastraban entre la hierba buscando desesperadamente cobertura. Sus mentes llenas de arrogancia minutos antes, ahora estaban contaminadas de duda y temor. No sabían si estaban ante un cazador, un vigilante secreto o algo más siniestro. Solo sabían que alguien podía verlos y ellos no podían ver a nadie. Ernestina cargó de nuevo el rifle con calma, cada movimiento medido como una ceremonia. Mientras lo hacía, susurró para sí misma, advertencia enviada. Ahora vimos si son lo bastante inteligentes para marchars, o si la próxima bala tendrá nombre. Porque para ella, la verdadera batalla no era de balas, sino de voluntad. Y en eso nadie la había vencido jamás. El tensión se había instalado como un peso insoportable entre las filas del mazel. El disparo aún resonaba en los oídos de los intrusos como si la propia tierra lo repitiera una y otra vez. Tirados entre la maleza, con la respiración agitada y las pupilas dilatadas por el miedo, los cuatro jóvenes intercambiaban miradas cargadas de confusión. Ninguno sabía con certeza de dónde había venido el disparo, pero todos entendieron que no era un aviso casual, fue preciso, limpio, quirúrgico. Era el tipo de disparo que solo alguien entrenado podía ejecutar. La carcajada con la que entraron en ese campo había desaparecido por completo. Ahora eran solo sombras temblorosas en un terreno que ya no les pertenecía. ¿Qué fue eso? ¿Una trampa con escapada? Alguien nos está cazando, balbuceó Nano, con la cara sucia de tierra y los ojos vidriosos.
El líder del grupo apodado el modo trato de recuperar el control del momento. Tranquilos. Solo fue un tiro. Seguro fue un vecino con escapeta algún loco que pensó que éramos coyotes o ladrones de ganado. Solo hay que salir rápido por donde venimos. Pero en secura él crea sus propias palabras. Su tono sonaba forzado y su mirada saltaba de un lado a otro buscando señales en la oscuridad. Sabía que estaban en desventaja total. El enemigo, fuera quien fuera, tenía conocimiento del terreno, visión, puntería, y algo mucho más peligroso, paciencia. Mientras tanto, en la casa, dona Ernestina seguía en el mismo lugar. Serena como una piedra en medio del río. No sonría. No sentía gozo por tener ventaja. Para ella todo esto era como volver a una antigua danza que no había olvidado. El sonido del cerrojo al recargar el arma, la sensación del metal frío en las manos, el peso del silencio estratégico todo volvía ella como si lo hubiera hecho No decía hacer daño, pero tampoco iba a permitir que su hogar fuera invadido. Era una protectora, no una agresora. Pero quienes no entienden las señales avisas obligan a que la advertencia se transforme en consecuencia. En los campos los jóvenes debaten a media voz. Si la vieja nos vio y llamó a la policía rural, tien cámaras, preguntó el que lavaba la mochila un joven flaco con miedo en cada palabra. El cuarto del grupo, un tipo robusto con tatuajes mal hechos, dijo con ira disimulada No podemos dejar que una anciana nos asuste. Vamos por la puerta y la enfrentamos. Y es una sola persona. Pero mientras hablaban, Ernestina ya estaba observándolos desde otro ángulo. Había cambiado de posición, descendido en silencio por una escalera trasera del ático y ahora estaba en el granero utilizando una segunda ventana cubierta por vegetación. Desde donde podía observar los movimientos laterales, ali sin que ellos los supieran, volvió a mirar por la mira del rifle. Apunto brevemente no para disparar, sino para identificar sus rostros, sus expresiones, sus dudas. Y entonces lo vio. Uno de ellos, el nervioso, el joven más tembloroso, sacó de su bolsillo una linterna. Un error infantil. Encendió el brevemente, buscando camino entre el maíz. En el mundo rural una luz mal dirigida puede ser como un grito. Y para una francotiradora experimentada es como una diana perpadiente. Ernestina no disparó. Pero si dio el siguiente paso de su estrategia. Agarró una vieja alarma de mano que había conservado de su época en misiones militares, la colocó en un árbol cercano y la activó a control remoto. Un sonido agudo mecánico y disonante rompió el silencio como una alarma de emergencia perforando el campo. Los muchachos gritaron, algunos tropezaron entre sí, uno incluso dijo que su navaja. En su mente, dona Ernestina no solo estaba defendiéndose. Estaba reprogramando sus mentes, demoliendo poco a poco su confianza. Los estaba llevando a un lugar más peligroso que el miedo físico, el miedo mental. Donde cada sombra puede parecer un enemigo, cada sonido un disparo, cada rincón una emboscada. Si tienen algo de juicio, murmuró para sí, deberían empezar a correr. Si no, será una noche muy larga, y así, sin moverse más que unos centímetros, dona Ernestina seguía dominando el tablero como una maestra de ajedrez en una partida que solo ella sabía jugar. Mientras la alarma seguía sonando con ese tono agudo y disquisiente, los cuatro intrusos entraron en pánico. Ya no había coordinación entre ellos en el liderazgo claro. Se habían convertido en presas desorientadas atrapadas en un laberinto que los superaba en cada paso. Apaga esa cosa, apágala, gritaba uno mientras otro tropezaba y caía de bruces sobre una raíz escondida entre el pasto. El miedo, ese enemigo invisible que Ernestina conocía tan bien, comenzaba a hacer su trabajo. Desde su posición en el granero, con el rifle apuntando, Ernestina los observaba y meditaba con frialdad. No había rabia en su mirada, solo una determinación incuestionable.
Cada movimiento de los jóvenes era un patrón que él había visto decenas de veces en su vida anterior, individuos desorganizados entrenados solo por la calle, no por la vida real ni por el peligro auténtico. Lo que enfrentaban ahora no era un obstáculo, era una estrategia. Una mente acostumbrada a anticiparse no a reaccionar. Y mientras esa parte racional controlaba el presente, su mente comenzó casi sin pedir permiso a abrir puertas que ella creía cerradas hacía años. La imagen de un desierto lejano apareció en su memoria, un país sin nombre, un campamento de avanzada, su unidad de francotiradores en una operación secreta. Recordaba el calor sofocante, el olor del aceite de las armas, la voz de su comandante la mandala, la sombra de medianoche. Recordaba como, durante días, había protegido civiles desde las colinas sin que nadie supiera que ella estaba allí. Era invisible, precisa, temida, pero también recordaba lo que dejó atrás. Recordaba la última misión. Una evacuación fallida, un convoy atacado y una orden directa de retirada inmediata. Ella desobedeció esa orden para cubrir a un equipo atrapado disparando durante horas desde una torre derruida. Aquel acto heroico salvó vidas, pero lo costó el aislamiento, la traición de sus superiores y la decisión final de desaparecer. Se retiró sin medallas, sin homenajes. Solo con su rifle, su mochila y su nombre verdadero borrado de los archivos. Ese fue el precio de su lealtad. Y así fue como se convirtió en Ernestina la granjera dejando atrás a la francotiradora de élite que el mundo jamás conoció. Pero esa noche, el pasado no era un recuerdo, era una realidad que volvía a caminar por su tierra. Ella no era parte de un escuadrón ni obedecía órdenes, pero su deber, su código interno, seguía intacto. Y ahora su hogar era su misión. No importaba si era un campo de batalla lejano o un maizal a medianoche. El enemigo era el mismo, la arrogancia de quienes piensan que la violencia siempre gana. Abajo el moda comenzó a gritar como si on tuviera el control, basta, vamos a entrar y a sacar a esa viejía. Nos está llegando con la cabeza, pero no somos unos idiotas. Pero su voz, a pesar de su tono fuerte, temblaba. Los demás no respondieron. Empezaban a entender lo que significaba estar frente a alguien que no quería provocar terror, sino enseñar una lección. Ernestina, sin solta el fusil, desactivó la alarma. Y en ese nuevo silencio, profundo como el abismo, dejó caer una joya de papel desde la ventana del granero. El viento la arrastró suavemente hasta caer en medio del sendero que ellos intentaban cruzar. En ella había una frase escrita a mano, con letra firme, on pueden marchar caminando. La nota era más poderosa que cualquier disparo. Porque hablaba de alguien que tenía el control total. Alguien que ofrecía una salida antes de usar la fuerza. Y eso, para una mente acorralada, era el anuncio de que el siguiente paso sería definitivo. Desde su posición, Ernestina respiró hondo y colocó el ojo nuevamente sobre la mira. Ya no recordaba los rostros de sus superiores ni las medallas que nunca recibió. Pero sí recordaba cómo proteger lo que amaba. Y esta vez no permitiría que nadie cruzara esa línea. El silencio que siguió a la caída de aquella joya fue abrumador. Un silencio que ya no era natural sino impuesto, denso como el humo antes del incendio. Los cuatro jóvenes la miraron sin atreverse a recogerla. En sus rostros había algo más que desconcierto, había el inicio del reconocimiento. Ese momento en que uno se da cuenta de que ha cometido un error demasiado grande como para retroceder sin consecuencias. El papel parecía brillar bajo la luz débil de la luna como si las palabras escritas hubieran sido cinceladas con hierro on pueden marchar caminando. No era una súplica. Era una última oportunidad. Nano fue el primero en dar un paso atrás con el rostro pálido y los labios temblorosos. Esto ya no es un juego. No estamos asaltando una casa, estamos en territorio de alguien que sabe cazarnos. Nadie se rió esta vez. Nadie lo llamó cobarde. Ni siquiera el moda.
Sus ojos estaban fijos en la oscuridad del granero donde crea haber visto un leve destello como el reflejo de una mira telescópica. Intento convencerse de que era imaginación, pero el peso del miedo se le había instalado en el pecho, haciendo difícil respirar. El que lavaba la mochila, un joven flaco de nombre Julián, murmuró: No puede ser una vieja común. Esto está muy organizado. Ysi era militar, ysi tien cámaras por todo el campo, ysi llamo alguien. Las posibilidades se multiplicaban y los atrapaban. Todos sabían que el tiempo llegaba en su contra. Mientras más dudaron, más vulnerable era su posición. Pero había algo aún más poderoso que el miedo recorriendo el campo, la autoridad silenciosa de Ernestina. Desde su escondite, ella observaba como el caos se apoderaba de los invasores. No necesitaba gritar ni mostrarse ni desesperar de nuevo. Había entrado en sus mentes sembrado allí la semilla de la duda, y ahora los veía debatirse entre el orgullo y el instinto de supervivencia. Para ella ese momento de indecisión era clave. La batalla no se lucaba con armas sino con control psicológico. Y ella, que había enfrentado escuadrones enteros sin ser detectada, sabía exactamente cómo manejarlo, sin embargo no se confiaba. Sabía que un animal acorralado puede volverse impredecible y esos muchachos estaban al borde de un colapso. En especial el moda que, sintiéndose humillado, sacó de entre su ropa una pistola corta oxidada. No nos veía ganar. Una vieja no veía dejarnos como cobardes, nos está viendo, lo sé, pero también puede sangrar. Su voz estaba más rota que firme. Levantó el arma hacia el granero, apuntando ciegamente y disparó dos veces sin dirección clara. Los disparos rompieron el aire, pero no impactaron nada salvo una rama lejana. Ese fue el error final. Ernestina ya no podía permitir más agresión. Hasta ese momento había dado oportunidades, ofrecido salidas. Pero ahora habían disparado hacia su casa. No podía asumir que esa pistola vieja no pudiera hacer daño. Sus manos se movieron con precisión militar. En cuestión de segundos el vigilante volvió a hablar con su rugido seco y decisivo. El bala no buscó error. A punto justo frente a los pies de el moda al suelo seco levantando polvo y un pedazo de tierra. El joven cayó hacia atrás, soltando su arma temblando como si hubiese visto un fantasma. No dijo nada. Solo se quedó allí con la mirada vacía, comprendiendo que lo habían tenido en la mira todo el tiempo. No por minutos. Por horas. Desde el ático, Ernestina bajó el rifle y respiró hondo. Había cruzado la línea entre advertencia y respuesta, pero aún no la había sobrepasado del todo. Tenía el control. Y eso era lo que los muchachos no entendían, ella no necesitaba matarlos. Solo necesitaba enseñarles que el respeto y la prudencia no son debilidades, sino sabiduría de quien ha visto la guerra de cerca. Ahora susurró mientras se levantaba lentamente. Vimos ese todavía quieren caminando, porque el miedo, bien dirigido, no esclaviza, libera. Libera a los insensatos de sus falsas certezas y los obliga a mirar de frente la verdad que intentan ignorar. Esa noche, en medio del campo, cuatro jóvenes finalmente comenzaban a ver. Y lo que veían era una leyenda caminando entre miseales. El tierra temblaba suavemente bajo los pies de los intrusos, no por un terremoto, sino por la vibración emocional del desespero que había rozado tan cerca del líder del grupo. El moda seguía en el suelo con la mirada perdida como si algo dentro de él se hubiera roto. Ya no hablaba, no gritaba ni intentaba imponerse. La arrogancia que lo había acompañado al entrar al campo de Ernestina se desmoronaba como un castillo de polvo barrado por una tormenta invisible. El arma que él había blandido con orgullo y amenaza ahora reposaba unos metros lejos, abandonada, inútil, vencida. Nano se arrodilló junto a él mirándolo como si no lo reconociera. Bro, ¿estás bien? Preguntó con voz casi infantil, temblorosa, sin rastro de burla.
El silencio de su compañero era una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Julian y el otro, cuyo nombre apenas se había pronunciado desde que entraron ese miraban de riollo. Ya no estaban pensando en escapar con botines o encontrar dinero en alguna calle escondida. Ahora solo querían salir vivos enteros sin cargar un error irreversible en la espalda. Y entonces la voz sonó por primera vez. No era un grito ni una amenaza. Era firme, seca, con una calma que calaba más hondo que el desespero. No voy a repetirlo. Las palabras venían desde la penumbra del granero, pero parecían resonar en todas partes, como si la tierra las transportara. Ninguno de los muchachos sabía qué hacer. No veían a la mujer. No podían ubicarla. Pero sabían que ella los veía. Que ella tenía la ventaja. Que cada paso en falso podía ser el último. Y lo que más los inquietaba era que la voz no sonaba innovativa. No sonaba como la de alguien que quería venganza. Sonaba como la voz de alguien que había hecho esto antes. Muchas veces. En lugares donde no había margen de error, Julian fue el primero en moverse. Con las manos en alto como si enfrentara a un pelotón de soldados dio un paso hacia atrás mirando el suelo. No sabíamos, lo juramos. Pensamos que era una granja vacía. Solo queríamos algo rápido. Lo siento, señora. No vamos a volver. Su voz temblaba. Su respiración era un jadeo entrecortado. No por la carrera, sino por el miedo. Por la vergüenza, Ernestina, oculta en la sombra, no respondió de inmediato. Lo observó. Su instinto la empujaba a mirar más allá del gesto, más allá de las palabras. A detector si era fingido, si era una distracción. Pero en su rostro solo había culpa. ¿Y miedo? Mucho miedo. Un tipo de miedo que no se fabrica. Que no se actúa. El miedo del que ha visto su reflejo en los ojos de la muerte, y no le gustó lo que vio. Entonces, finalmente, ella habló de nuevo. Esta es mi tierra. Yo la sembré. Yo la tueda. Nadie me la dio. Nadie me la va a quitar. Sus palabras no necesitaban explicación. Eran un juramento. Una declaración de principios. Los muchachos comenzaron a retroceder, poco a poco, ayudando a levantar el moda que parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Los sostenían de los brazos como un anciano herido, aunque su cuerpo estuviera intacto. El verdadero daño estaba adentro donde el orgullo había sido quebrado con precisión quirúrgica, mientras retrocedían hacia el camino por donde entraron. Ernestina no bajaba la guardia. No por vencer, sino por experiencia. Sabía que el peligro más grande era el que subestimaba al enemigo. Y aunque esos muchachos no parecían una amenaza, eran humanos bajo presión. Un solo giro emocional, un exceso de ira o desesperación y todo podía cambiar, pero no ocurrió. Porque lo que él había hecho no era solo defensa, era una lección grabada a fuego. Una lección que esos cuatro llevarían por el resto de sus vidas. Cuando cruzaron la última cerca de regreso al camino, Ernestina salió por fin del granero. No con el rifle alzado, sino en su espalda, con los hombres erguidos y la mirada firme. Los observó mientras se alejaban, sin correr, sin mirar atrás. Como si supieran que incluso girar la cabeza sería una falta de respeto. Y cuando la última figura desapareció entre las sombras del camino rural, Ernestina suspiró profundo. No de alivio, sino de cierre. El deber estaba cumplido. Otra vez no había sido la guerra. No había sido el frente. Pero había sido una batalla. Una de esas que no se celebran con himnos, pero que construyen el verdadero respeto. Y la tierra silenciosa volvió a abrazarla. Como siempre. Como nunca la abandonó. El madrugada comenzó a deslizarse lentamente sobre los campos como una sabana de terciopelo azul. El cielo, entre sombras, prometía el inicio de un nuevo día, pero para Ernestina, el tiempo no corría como para el resto. No guardaba el rifle.
No por miedo, sino por respeto a la noche, a su historia, y todo lo que esa tierra significaba. Camino despacio por el sendero que habían dejado atrás los intrusos con sus botas viejas marcando huellas sobre el barro húmedo. Cada paso era una afirmación de que ella seguía siendo la misma que sobrevivió al desierto, la misma que regresó a casa y transformó la guerra en cosecha. El air olía a pólvora ligera a más fresco y a decisions. El granero, en abierto, parecía observarla como un viejo compañero de armas. Todo estaba exactamente donde debía estar. Nada se había lavado salvo el miedo de unos muchachos que jamás olvidarían lo que aprendieron. Y en el corazón de Ernestina, lejos de la euforia o del orgullo, solo reinaba una calma profunda. La misma calma que solo conocen quienes han estado al borde del abismo y han regresado. Entró de nuevo a su casa cerrando la puerta con un giro suave, sin prisa. En el interior la luz tenue de una lámpara de queroseno dibujaba sombras en las paredes. Sobre la mesa de madera el mantel de flores permanecía intacto con la taza de té a medio terminar en tibia. Se sentó en su vieja mecedora y se que crujía con cada movimiento como si hablara en un idioma antiguo. Apoyó el rifle con cuidado a su lado no como un arma sino como una extensión de su cuerpo y su memoria, allí en ese silencio que ahora era suyo de nuevo. Ernestina permitió que la mente viajara a los lugares que había evitado durante años. Recordó sus compañeras de unidad a aquellas mujeres invisibles que lucharán en silencio sin esperar condecorations. Recordó la última carta que escribió a su hermana antes de desaparecer del mundo militar. Recordó la promesa que se hizo a sí misma al construir esa granja, nunca más tendrá que mirar por encima del hombro. Aquí ser libre. Pero aquella noche lo enseñó que la libertad no siempre es tranquila. A veces hay que defenderla con firmeza sin perder la dignidad ni dejarse arrastrar por el rencor. Lo que hizo no fue venganza. Fue preservación. Y tal vez, en el fondo, también fue educación. Porque Ernestina no solo protegió su hogar, ofreció una lección de vida a 4 muchachos descarriados. Que quizás en estaban a tiempo de cambiar. El sol comenzaba a dibujar una línea naranja en el horizonte cuando escuchó el canto de un gallo. Fue entonces cuando, por fin, se permitió cerrar los ojos por unos minutos. No para dormir, sino para respirar. El mundo a la afuera no sabría jamás lo que había pasado esa noche. No saldría en las noticias. No habría titulares ni reconocimientos. Pero en ese rincón olvidado del mundo una mujer mayor, sola, negra y valiente, había derrotado al miedo con inteligencia. Paciencia y el poder de una mente que nunca se rindió. Y cuando volvió a abrir los ojos miró hacia la pared donde colgaba una vieja foto en blanco y negro, ella con uniforme de combate. Y una insignia en el brazo que ya nadie reconoce. La miró largo rato como quien se reconoce a sí misma después de mucho tiempo. Todavía estás aquí, murmuró. Y sí. Lo estaba. Más viva que nunca. Más little que el olvido, más fuerte que la edad, más libre que todos los que intentaron arrebatar lo suyo, con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana de madera. Ernestina se puso en pie lentamente como si el amanecer mismo la estuviera invitando a caminar entre sus recuerdos. Su cuerpo, aunque marcado por los años y los dolores silenciosos de una vida dura, se movía con la firmeza de una mujer que había aprendido a no depender de nadie más que de sí misma. No había prisa en sus gestos. Todo tenía su tiempo, su forma. La rutina esa vieja amiga volvió a abrazarla como cada mañana, prender el fuego, hervir el agua, revisar los corrales, tocar la tierra, pero algo era distinto. No en el entorno sino dentro de ella. La noche anterior no había sido solo un acto de defensa sino una reactivación de todo lo que Ernestina había guardado por décadas bajo el suelo de su conciencia.
La precisión al disparar, el control de los tiempos, la forma de leer el comportamiento humano bajo presión, todo eso había dormido, latent, mientras ella criaba gallinas, sembraba calabazas y tejía en las tardes de otoño. Había intentado entrar la soldado que fue, pero la tierra no había querido tragarla. Y ahora tras aquella noche comprendía que no debía negarla más. Esa mujer no era un pasado vergonzoso. Era su raíz, mientras preparaba el desayuno con las manos ásperas pero delicadas, encendió la pequeña radio antigua que tenía en la estantería. La música de antaño inundó la cocina suave melancólica. Era un bolero de esos que hablaban de perdidas, de tiempos mejores, de amores que se deshicieron como humo entre los dedos. Ernestina se dejó envolver por la melodía. No lloraba. No solía hacerlo. Pero sus ojos reflejaban un brillo especial como si las notas removieran algo que en las balas en el tiempo pudieran borrar. Salió al porche con su taza de café humante, observando la línea del campo que se extendía hasta el horizonte. El gallo cantaba con más fuerza como celebrando que nada se había perdido. Las cabras caminaban sin temer por el corral. Todo seguía en su lugar, pero con una vibración distinta. Como si la tierra también supiera que había sobrevivido un asalto no solo físico, sino simbólico. Porque defender la granja era también defender su historia, su dignidad, su identidad. Ali entre el canto de los pájaros y el sonido de las hojas mecidas por el viento. Ernestina recordó algo que le había dicho su sargento durante una misión en su juventud. Las raíces profundas no temen al viento. Y ahora entendía que su vida entera había sido una raíz extendida en silencio. Cruzando tormentas, aguantando temporadas secas, soportando intentos de arranque. Pero allí seguía. Firme. Integra. Vital, miro hacia el camino de tierra que atravesaba los maizales. El mismo por donde huyeron los jóvenes la noche anterior. No esperaba que regresaran. Pero en el fondo, una parte de ella deseaba que algún día al menos uno de ellos volviera. No por venganza ni por miedo, sino para decirle gracias. Para confesar que esa noche cambió su destino. Que su firmeza los salvó de una vida perdida. Que entendieron el peso de lo que significa tener algo que defender. Porque a veces, quienes más necesitan aprender, son los que llegan a la casa equivocada. Y ella, Ernestina Carrión, mujer de tierra y pólvora, estaría lista para recibirlos, no con un arma, sino con la misma mirada firme que, una noche, los enfrentó en el silencio de los campos y les dijo sin palabras. Aquí, mando yo. Porque aquí, mis raíces hablan más fuerte que sus gritos. La mañana avanzaba lentamente y la bruma comenzaba a retirarse como un manto tímido, revelando los surcos húmedos de la tierra. Los árboles testigos de la noche anterior, y el gallinero que Ernestina había reforzado con sus propias manos después de una tormenta meses atrás. Mientras revisaba las cercas, asegurándose de que ninguna estuviera rota por el paso de los intrusos. Su mente no dejaba de proyectar lo que podía ocurrir más allá de esa jornada. No por temor, sino por sabiduría. Sabía que todo acto deja una huella, y que incluso las sombras, una vez alejadas, pueden volver en forma de preguntas vacías o transformaciones. Con las herramientas colgando del cinturón y su sombrero de ala ancha protegiéndola del creciente sol. Se acercó a un viejo árbol de mango, uno de los primeros que sembró cuando llegó a ese terreno. Lo tocó como quien saluda a un viejo amigo. Sus ramas estaban cargadas de fruta. Fuertes, saludables, como si también hubieran resistido la tensión de la noche. Allí, bajo la sombra jean rosa del árbol, Ernestina se sentó un momento sobre una piedra grande. Cerró los ojos y permitió que su mente viajara una vez más, pero esta vez, no el pasado. Pensó en lo que ese lugar representaba para el futuro. No tenía hijos. No tenía nietos.
Lo que había construido era fruto de sus manos. De su disciplina y de un dolor silencioso que la hizo fuerte. Pero entendía que la tierra no solo se cultiva para uno mismo. Se cultiva para lo que viene después. Y fue entonces cuando, como una semilla que germina sin que nadie lo note, algo brotó en su interior. Una idea. Quizás era momento de abrir un nuevo cerco en su vida. No para sembrar meso tomates, sino para sembrar conciencia. ¿Y conversa su granja en un refugio de sabers? ¿Y enseñaba a jóvenes a defenderse no con violencia, sino con autocontrol, disciplina y amor propio? ¿Y los muchachos que pasaban por la vida sin dirección pudieron encontrar en sus palabras, en su historia, en su ejemplo, una nueva brújula? Recuerdo los rostros asustados de aquellos cuatro. Eran jóvenes. Tantos sí pero no irredeemables. Recuerdo los ojos del que llamaban nano. Brillando entre la incredulidad y el arrepentimiento. Y en ese instante comprendió que aún estaba a tiempo de hacer algo más que resistir. Podía inspirar. Ese levantó con decisión. Como ese cada pensamiento que lo había cruzado la mente se transformara en energía. Camino hacia su cobertizo, abrió una vieja caja metálica donde guardaba reliquias de su pasado militar. Medallas, libritas, un par de gafas tácticas ya oxidadas. Y entre ellas, encontró un cuaderno sin usar. Lo abrió, se sentó en su escritorio rústico, y comenzó a escribir con trazo firme. Manual de defensa emocional y disciplina para jóvenes sin rumbo. Por Ernestina Carrión era un libro de guerra. No era un manual de combate. Era algo más valioso. Una guía para resistir desde adentro, para comprender que la mayor arma de una persona no es la fuerza, en el courage, en siquiera el entrenamiento, sino el sentido de pertenencia, el respeto por uno mismo y por los demás. Y la voluntad de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Escribió por horas. Y el mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto, tenía ya varias páginas linas. Afuera, el viento movía los árboles con suavidad. Como si la naturaleza misma aplaudiera en silencio la nueva semilla plantada. Ernestina, que había vivido para defender, ahora vivía para enseñar. Porque la vida, como la tierra, siempre puede dar un nuevo fruto si siembra a tiempo y ella, con su historia marcada por fuego y por raíces profundas, sabía perfectamente cómo hacerlo. Cuando cayó la tarde, el cielo se tinó de un anaranjado dorado que envolvía los campos con una luz cálida y serena. El silencio que se posó sobre la granja no era tenso como el de la noche anterior, sino lino de vida contenida. El viento que rozaba las hojas parecía acariciar los recuerdos recientes, levandos la energía pasada de la amenaza y dejando, en su lugar, una profunda sensación de propósito completo. Ernestina, sentada en su viejo banco de madera junto al porche, contemplaba ese paisaje como quien ha cruzado una tormenta y, en lugar de cantar los danos, se concentra en lo que permanece en el cuaderno donde había comenzado a escribir su manual reposaba sobre su regazo. Lo acariciaba con los dedos como si, en cada página estuviera depositando pedacitos de su alma. No escribía para que la recordaran con gloria. En buscaba reconocimiento. Escribía para que, quizás algún día, algún joven confundido encontrara entre esas hojas una voz que no lo juzgara, sino que le mostrara otro camino. Uno que no terminara en una celda, una tumba o en una noche enfrentando a una mujer que sabía demasiado de la vida y de la muerte. El legado, pensaba Ernestina, no siempre se construye con monumentos ni con apellidos famosos. A veces el legado es una historia contada en la cocina, una leche dada a tiempo, una bala que no se dispara, una puerta que se mantiene cerrada en el momento justo. El verdadero legado es invisible, pero se manifiesta en los cambios que produce en quienes lo reciben.
justo cuando el sol rozaba el horizonte, algo inusual ocurrió. A lo lejos, por el mismo camino de tierra que la noche anterior había sido huida, y desconcierto, una figura apareció. Caminaba con paso inseguro, sin ocultarse, sin armas, sin amenazas. Ernestina entrecerró los ojos para ver mejor. Era nano. Vestía diferente. Una camisa abotonada, los pantalones bien puestos, el cabello recogido. Sus manos estaban vacías. Pero sus ojos estaban linos. Linos de algo nuevo. Vergüenza sí, pero también respeto. Camino hasta la cerca sin cruzarla. Se quitó la gorra y la sostuvo contra el pecho. Tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, su voz ya no tenía el tono bullen de antes. En la soberbia de quien cree tener todo el tiempo del mundo. Señora, vine solo. Quería decirle que, y esa noche no la voy a olvidar. Yo no sabía quién era usted. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Y ahora lo entiendo. Ernestina lo miró sin levantarse, pero su presencia era suficiente para llenar el aire. Guardó el cuaderno sobre la mesa. Se quitó las gafas de lectura y asintió. Apenas. Avisas. Dijo ella con voz pasada. Hace falta una queda para aprender a caminar bien. Nano bajo la cabeza. ¿Usted cree que todavía puedo cambiar? La respuesta de Ernestina no fue inmediata. Se levantó despacio, se acercó a la cerca, y apoyó ambas manos sobre la madera gastada. Cambiar es lo más difícil que hay. Pero si estás aquí, y es porque ya empezaste. Solo no pers. Hubo un largo silencio entre los dos. De respeto, de reconocimiento. Luego, sin decir más, nano asintió. Se giro y comenzó a alejarse por donde vino. Pero antes de desaparecer entre los árboles, volvió la cabeza. Gracias, señora. Gracias por no desesperar cuando pudo hacerlo. Ernestina lo observó perderse en el atardecer, con la misma firmeza con la que una vez vigiló el desierto. Volvió al Porsche, al cuaderno, a su mundo, pero ahora algo se había transformado. Lo que defendió la noche anterior no fue solo una granja. Fue un futuro, un posible giro en la vida de alguien. Y eso pensó, era más poderoso que cualquier disparo certero. Y esa noche, antes de dormir, encendió una vela y escribió una nueva línea en la última página del cuaderno. Donde la violencia no logró formar carácter, la verdad y el respeto en puden sembrar destino. Y al cerrar los ojos, por primera vez en muchos años, Ernestina Carrión durmió profundamente, no con el corazón en guardia, sino con la certeza serena de quien ya ha cumplido con su parte en la historia. Y ha sembrado el tipo de legado que no es vi, pero que permanece para siempre.